Hello, myself Nilima Kadam, Virtual Training Center. जनरल सायन्स इयत्ता 7वी स्टँडर्ड 7 सजीव सृष्टी अनुकूलन व वर्गीकरण द लिव्हिंग वर्ल्ड adaptation and classification. There are different types of animals that is unicellular and multicellular animals, vertebrates and invertebrates, aquatic and amphibians. आपल्या सभोवती अनेक प्रकारचे हे प्राणी आपल्याला आढळतात आणि हे प्राणी आपल्याला वेगवेगळ्या अधिवासामध्ये आढळून येतात. अधिवास म्हणजेच हॅबिटट. इट इज अ टाइप ऑफ नॅचरल एन्व्हायरमेंट in which particular species are found. And to live in that environment, certain changes occurs in the body of these organisms. Similarly, they also undergo some behavioral changes which help them to adjust to the surrounding, and such changes are called adaptation. मागच्या भागामध्ये आपण वनस्पतींमधील अनुकूलन बघितलेलं आहे, adaptation in plants. Today we will go through adaptation in animals. Adaptation in aquatic animals. पाण्यात राहणाऱ्या प्राण्यांमधील अनुकूलन. There are different types of fish we can found in the water. Now the shape of the fish. त्यांचा आकार दोन्ही टोकांना निमुळता असतो. The body of the fish taper towards both ends like a spindle. They have scales on the skin and fins on the body. Similarly, they have gills instead of a nose. With the help of these gills, fish take oxygen, that is, they breathe in the water. Duck, बदक. बदकाच्या पायाच्या बोटांमध्ये पडदे असतात आणि त्याचा त्याला वल्ह्याप्रमाणे पोहण्यासाठी उपयोग होतो. Duck have webbed toes which can be used as oars. They have waxy feathers, so water can be flows off immediately. The beak is flattened, which help them to separate the food from the mud. बेडूक जमिनीवर असताना फुफ्फुसाच्या सहाय्याने श्वसन करतो, तर पाण्यात असताना तो त्वचेच्या सहाय्याने श्वसन करतो. Frog breathe through nose and lungs on land, and in water he breathes through the skin. The frog has a slippery smooth skin and triangular head which help them to swim in the water easily. Adaptation in forest and grassland animals. गवताळ प्रदेशातील मांसाहारी प्राण्यांमधील अनुकूलन. या प्रदेशात आढळणारा मुख्य प्राणी आपण वाघाचं उदाहरण बघूया. वाघाला अणकुचीदार सुळे असतात, कॅनॅन टीथ, which are sharp and pointed to unable to bite the flesh of animals. They have strong legs with padded paws which enables them to walk silently and catch their prey. पायाच्या तळव्यांना गादी असते, त्यामुळे त्यांना भक्ष्याला कळू न देता सहज भक्ष्य पकडणे शक्य होते. त्यांचे डोळे डोक्याच्या निमुळत्या बाजूस समोर असतात, त्यामुळे दूर अंतरावरील भक्ष्य त्यांच्या सहज नजरेस पडते. अंगावर पट्टे असतात. हे पट्टे गवताशी मिळतेजुळते असल्यामुळे गवतामध्ये त्यांना लपून राहणं शक्य होतं आणि भक्ष्य पकडणं शक्य होतं. They have strong legs to run fast and capture their prey easily. Adaptation in herbivorous in forest and grassland animals. या प्राण्यांच्या डोळ्याचं स्थान हे कपाळाच्या खाली व बाजूस असते, त्यामुळे त्यांना खूप मोठा परिसर दिसतो व शत्रूपासून बचाव करणे शक्य होते. Eyes are located below the forehead which gives wide angle vision and thus can be protected. The long and freely moving ears can receive sounds from a long distance and hence can be protected from predators. The long and tapering legs with strong hooves enable them to run fast.
Their color merge with surrounding. Their teeth are strong for chewing the plants. तर अशा प्रकारे शाकाहारी प्राण्यांमध्ये अनुकूलन आपल्याला आढळून येते. Adaptation in desert animals. वाळवंटी प्रदेशातील प्राण्यांमधील अनुकूलन. वाळवंटी प्रदेशामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला उंट हा प्राणी आढळतो आणि या उंटाला वाळवंटातील जहाज म्हणतात. Camel is called the sheep of the desert. The desert animals have severe scarcity of water and hence they have thick skin to prevent loss of water from the body. जाड व लांब पापण्या असतात. The eyelashes are long and thick. नाकपुड्या सुद्धा त्वचेच्या घडीने झाकलेल्या असतात. Nostrils are protected by folds of the skin. So the eyes and nose can be protected from blowing sand. The legs are long, which help them to keep their body away from the hot ground and hot sand. They have a hump on their back in which they can store fat in them and can be converted to energy as and when required. पाठीवर त्यांच्या वशिंड असतं आणि यामध्ये अन्न चरबीच्या रूपात साठवले जाते. They have long legs with flat and cushioned soles which enables them to walk easily through sand. And because of these characteristics, the camel is called the sheep of the desert. या अशा वैशिष्ट्यांमुळेच उंटाला वाळवंटातील जहाज म्हटलं जातं. प्रदेशातील प्राण्यांमधील अनुकूलन. Adaptation in animals of snowy regions. पोलार बियर सारखे प्राणी या प्रदेशात आपल्याला आढळतात. त्यांच्या अंगावर पांढरे केस असतात आणि या पांढऱ्या केसांमुळेच सभोवतालच्या परिसराशी मिळताजुळता रंग होऊन त्यांचं शत्रूपासून संरक्षण होतं. These animals have white or silver fur on the body which can be blend into the snow. They have thick layer of fur on the body which act as an insulator. There is a thick layer of fat below the skin to keep the body warm in the cold region. They have excellent sense of smell which help them to find their prey. They have strong legs with furry feet to walk easily in ice. तर अशा प्रकारे या बर्फाळ प्रदेशामध्ये राहणाऱ्या प्राण्यांमध्ये अनुकूलन होतं. त्यांची पाय जे आहेत हे पायाच्या तळव्यावर दाट केस आणि तीक्ष्ण नख्या असतात. त्यामुळे त्यांना बर्फात चालणं सोपं होतं. त्वचेखाली चरबीचा जाड थर असतो त्यामुळे शरीरात उष्णता निर्माण होते आणि अशा प्रकारे हे प्राणी बर्फाळ प्रदेशामध्ये अनुकूलन त्यांच्या शरीरामध्ये होऊन व्यवस्थित जीवन जगू शकतात. Animals in cold region. These are some animals which are found in cold region. Penguin, silver fox, reindeer. Similarly, walrus, yak, Siberian husky, snow leopard, etc. With the help of this video, try to solve this word puzzle. There are some clues are given for across words and for down words. Across, webbed toes and waxy feathers, that is duck. Breech with gills, fish. Animal in the snowy region with white thick hair, polar bear. Sheep of the desert, yes, you are right, camel. National animal of India. Children, please remember national animal of India is tiger. Skin color which merge with surrounding and having long freely moving ears, deer. And living on land as well as in water is frog. You check your answer. Thank you.